Snake, do you remember the sinking of that tanker 2 years ago? Of course. Terrorists blow a hole in an oil tanker full of crude barely 20 miles off the shore of Manhattan. Your classic nightmare. It didn't take long for the government to put an oil fence around the whole mess. And then that massive offshore cleanup facility went up inside. The Big Shell. I hear the cleanup isn't quite over yet. It takes time. But in the meantime, the shell's become a landmark, a symbol of environmental protection. Calling teams Alpha and Bravo. Deploy at the Big Shell as scheduled. Approximately 6 hours ago, the Big Shell was seized by an armed group. Do we have an ID? Former members of the Navy SEAL Special Anti-Terrorist Training Squad Dead Cell. Russian private army members may also be involved. It's a highly trained group, and they have the Big Shell under complete control. Come in from downwind and pull up fast. Get ready to fast rope down to Shell 1. 5 minutes to ETA. Alpha, your top priority is to rescue and safeguard the President. Team Bravo, watch out for Stillman's back and get those C4s disarmed. What are their demands? $30 billion. $30 billion? What makes them think they can get that much? There was a government-sponsored tour going on at the Big Shell that day. Hostages, huh? A VIP from one of the major conservation groups, and one from our own government. The most important person in a sense. The most important person? James Johnson. The President? Unless the demands are met, the terrorists intend to blow the Big Shell out of the water. And the crude will ignite, turning the Manhattan Harbor into an inferno. That's not the worst-case scenario. If the chlorides being used to decontaminate the seawater go up with the oil, toxins containing catastrophic levels of dioxins will be released. In other words, the bay's ecosystem will be wiped out, and the sea will turn into a toxic soup for centuries, becoming the worst environmental disaster in history. You have 2 mission objectives. 1, infiltrate the offshore decontamination facility Big Shell and safeguard the President and other hostages. And 2, disarm the terrorists by any means necessary. You should know that SEAL Team 10 is also conducting a rescue operation. Is this a joint effort? No. Foxhound remains a covert body. Don't alert them to your presence. That is an order. This is Snake. I'm now inside Strut A of Shell 1. How are things? We're in luck. Looks like there are no sentries posted here. What's the visibility? The lights on the plant struts are functioning. I won't have to use the IR goggles. Any problems? There was a brand new hole cut through the oil fence. There's someone else besides me that wanted to get in badly. That's not possible. What about SEAL Team 10? They landed on the roof of the Big Shell as planned. And by the way, Snake, we're changing your code name for all following communication. What's wrong with Snake? Just a precaution. You are now designated Raiden. All right, Raiden. You've already covered infiltration and VR training. I've completed 300 missions in VR. I feel like some kind of legendary mercenary. Okay, we'll skip that part. Make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85. When you want to use the codec, push the select button. When we need to reach you, contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the select button. The codec's receiver directly stimulates the small bones of your ear. No one but you will be able to hear it. All right. I'll contact you if anything changes. First, make your way to the upper section of the Big Shell. How do I get up to the next level? There's an elevator at the far end of that area.
Use that. Sounds good. Your new sneaking suit uses electrofiber technology, a byproduct of fiber optics research. The texture isn't far removed from rubber, but the material protects against a wide range of toxic substances. The suit itself has a wide array of built-in sensors. It is referred to as smart skin in military R&D. Data about damage to different regions of the body, including blood loss, is exchanged between the suit and the intravenous nanomachines to create a feedback system. There's a lot of pressure on my torso. Relax. The suit applies varying pressure to major internal organs to maximize performance and safeguard their functions. They call this the skull suit in Foxhound. Skull suit seems appropriate somehow. The hatch with a circular handle will open into the elevator area. Locate the hatch first. Copy that. Moving on to main mission objectives. Oh, okay, ich darf wieder steuern. Ja, wie ihr festgestellt habt, wir sind nicht mehr der Snake, der wir mal waren. Nein, wir sind eine andere Person, dafür können wir jetzt auch einen anderen Move. Oh ja! Also wir bekommen jetzt nicht mal die Rolle, sondern wir machen jetzt diesen lustigen Flickflack. Wer wir jetzt genau sind, wir gehen nochmal in die Ego-Perspektive. Ist das nicht schön? Wundervoll, wundervoll. Ja, das werden wir beim nächsten Mal erfahren. Unser Codename ist Wyden, beziehungsweise beim nächsten Mal werden wir es noch nicht erfahren, aber ich könnte uns hier schon mal einen Blick reinwerfen. Vielleicht ist hier irgendwas Tolles. Ich gucke gleich nochmal, ob wir schon irgendwas... Oh, eine Ration. Weil wir haben jetzt gar nichts mehr. Also von den Snake-Items haben wir jetzt gar keins mehr. Und hier haben wir eine Ration, Fernrohr und der Sensor. Okay. Da haben wir nichts. Das ist doch toll. Okay, und der macht auch einen Doppelkick. Ist auch nicht schlecht. Ansonsten mal kurz... Ich will nur noch mal gucken, ob ich vielleicht irgendwo noch was ist, was mir... Oh, da ist was. Da muss ich wieder schwimmen. Da habe ich ja keine Lust drauf. Na gut, okay, dann speichere ich jetzt hier ab. Ja, unsere Aufgabe hier erstmal... Big Shell, eine Insel, die eigentlich... Ich kann doch nicht speichern. Willst du mich verarschen? Ich rufe ihn mal an. Nein, ich rufe ihn mal an, habe ich gesagt. Lass mich speichern. Raiden, first get to the upper section of the big shell. Take the elevator in the north end of the area. To get to the elevator area... Ja, ist okay. Nein! Ich will dich nochmal anrufen. You're currently using artificial blood primed with nanomachines. What did you do with my own blood? It's being kept in cold storage. It will be circulated back into your body when you return. If the life gauge drops to the red zone, you won't be able to stop the bleeding by yourself. Bloodstains can give your presence away to the enemy. Be careful. To stop the flow, select a bandage from among your items. You can also go into a... Ja, okay, das haben wir schon mal gehört, alles. Gut. Da müssen wir erstmal ein bisschen weiterspielen, bis ich speichern kann. Da gehen wir mal hier durch. Ja, unsere Aufgabe ist es, also Big Shell ist jetzt hier eine Ölplattform, eine Reinigungsplattform. Ach, leck mich doch am Arsch. Das bin nicht ich, ne? Colonel, I've sighted an enemy sentry. AN-94 and a Makarov. Those grenades, all his equipment, is Russian-made. Must be a Gorlukovich man. Gorlukovich? A Russian private army that was in line to work with the Shadow Moses takeover group 4 years ago. What's their stake in this one? They must have made a deal, an arrangement with the terrorists. They become a band of mercenaries, an army without a country. So. Der Typ, den wir auch gerade gesehen haben, mit dem wir die ganze Zeit labern, ist übrigens der Colonel Campbell. Ja. Der ist, glaube ich, auch schon... Ich glaube, der war in jedem Metal Gear Teil dabei. Metal Gear Solid, 2 Solid Snake, Metal Gear Solid und jetzt hier Metal Gear Solid 2. Er ist einfach immer dabei. Colonel, there's definitely another intruder in here besides me. That's not a possibility. Not a team. Looks like a solo job. One man.
We may not know who he is, but he managed to take care of every sentry in the area. They're all out cold. Whoever he is, he's got some skills. We need to get an ID. But for now, you can take advantage of the situation and get to work. There's a terminal in front of the elevator. A node. Did you say nerd? Not nerd. Node. Oh, Use the node to gain access to the Big Shell's facilities network. then what? Pull up the map of the structure. That'll let you activate the Soliton radar. The Soliton radar? True. That radar came in useful during VR training. A radar system uses biological magnetic fields as input. These estimated enemy positions are projected onto a map according to reference points collected via GPS signals and field personnel reports. We need to get to the map through the Big Shell's node to put this data processing to practical use. The node unit is about 3 feet high, should be colored blue. Each area has at least one. How do I gain access? Just push the action button in front of the node. The nanomachines in your body will take care of the security clearance and allow you access to the node. Complete the procedure before those sentries gain consciousness. If they spot you, you won't be able to gain access for a while. Stay on guard. Got it. Ja, ja. Also ich finde jetzt schon den Wyden etwas nervig, also von seiner Stimme her, weil der Solstick, der war so This is Snake, freeze, Metal Gear. Und der ist so ein bisschen, als wäre die ganze Zeit so ein halber Allergiker irgendwie, weiß nicht, so ein Weichei. Er klingt zumindest so. Raiden, you won't be able to use any of the enemy's equipment. Why not? You should know that all active weapons are equipped with a personal identification system. The owner enters their required user ID information during the weapon registration or at the start of a mission. If anyone other than the registered user tries to fire the weapon, the ID system will not authorize the action. But these are black market Russian weapons. How can they be equipped with identification functionality? They must have been customized by the terrorists themselves. These are professionals we're dealing with, and they certainly won't let their own equipment be used against them. I'm guessing it's the same for the Navy SEALs gear? Right. How am I supposed to procure weapons then? Find the ones that haven't yet been individualized. Everything you find in the item box is clean. You should know this from your VR training. Okay, I know those. Items in the item box are yours to use at will. They will be your supply source with regards to weaponry and gear. Ja, ich habe leider kein VR-Training gemacht, aber ist ja nicht schlimm. So, einmal Karte aktivieren. Ja, bitte. Danke. Ich finde die Haare hinter der Maske so schrecklich. Die Maske selbst ist cool, aber der Rest, nee. Ja, hervorragend, genau. Das, ja, ist okay. Danke, danke, ja. Passt. Ah, ich kann jetzt nochmal, nö. Brauchen wir nichts ändern. Warum auch immer wir dann ins Optionsmenü kommen, ich habe keine Ahnung. Good work, Raiden. The radar should be functioning now? Remember your VR training sessions. The tool is exactly the same one. It maps the terrain as well as the position of enemy personnel. The bright dot in the middle is you, Raiden. The red dots are your enemies, and the blue cone shape represents their field of vision. Your radar isn't affected by the weather, but if you're discovered by an enemy, you won't be able to use it. It gets jammed easily, I'm afraid. It's all made from currently existing technology. You won't be able to use it in an area with strong harmonic resonance, so be careful. The Big Shell's layout map should now be available after touching the Start button. How do I save the mission data? I've set aside a proprietary frequency for saves, and an analyst to work on the data too. Jack, is everything all right? What are you doing here? Jack, can you hear me? Rose, you're not supposed to be involved. What's going on? Jack, I'm a part of this mission. Colonel, what the hell is going on? Raiden, meet the mission analyst.
She'll be overseeing the data saving and support. Why her? The Foxhound analyst that was supposed to take part in this mission was in an accident. Rosemary was brought in as a replacement. An accident? And according to the files, she knows you better than anybody else. Rose may be in the service, but an intelligence analyst is no field officer. Not to worry. She has our technical staff at her disposal. She's never been a part of a field mission. This is insane. I have my own reasons for selecting her for this mission, soldier. Colonel, I fail to see... I know your VR training performance in and out, but sometimes that's not enough. You're familiar with the Shadow Moses incident? You know I covered it in VR. If there's a crucial tactical detail that case taught us, it was the power of the operative's will to survive. I was trained to fight. My personal feelings have no place in a mission. We've learned that it doesn't work that way. And on the field, you need all the help you can get. Jack, you're stuck with me whether you like it or not. Rose, You need someone to watch your back. But I have conditions that need to be met, Colonel. What is it? I'll perform my duties and save that mission data, but I'm aware that technically I'm not part of the mission control team. After all, I'm just a normal girl who's worried about Jack. But that means, Colonel, that I am not required to follow your orders outside of my immediate duties. Jack is not simply a field personnel for me to track. His safety comes first to me, not the mission. And because of that, I will be monitoring and keeping a record of every communication you have with him, Colonel. Given the circumstances, you're free to do what you see fit. Hey, I prefer this to being kept in the dark waiting. I'd like to make a request, if I may. Of course. His handle is Raiden. For the duration of the mission, could you call him that? Yes, sir. All right, Raiden. Let me know when you're ready to turn in a save. The proprietary save frequency is 140.96. I just switched frequencies. Jack, what? do you know what day it is tomorrow? April 30th. Is there something special about it? Isn't there? I can't remember. I'm sorry. Oh well, I'll keep trying till I hear the answer. I'm gonna let you go now, Jack. Take care. Oh mein Gott, ich muss mich schnell bewegen. Alter, so viel Laberei, ne? Das ist halt Metal Gear. Oh, schon wieder! Raiden, the enemy sentry is regaining consciousness. Be careful, Jack. Find somewhere to hide until the elevator arrives. You must stay out of sight. Okay. So, gehe ich hier hin. Könnt mich mal. So, gut. Dann werde ich jetzt einmal speichern. Nein, das war falsch. Uiui. Oh. Das war echt What's up, Jack? anstrengend, die ganze Zeit zuzuhören. Was ist los, Jack? Was ist los, Snake? Alter, wie viel Sequenz war es jetzt am Anfang? Es wurde mir hier so viel erklärt, ne? Heidewitzka. So, und das war jetzt allein schon seit dem letzten Speichern. Ja. Fast 20 Minuten, oh mein Gott. Ist ja nicht schlimm. There. Ja, dann wie ein Moment noch, was soll das denn heißen? Ja gut, das war's dann jetzt. Wie gesagt, das erste Kapitel ist jetzt komplett vorbei. Die Vorgeschichte ist rum nach knapp 3 Stunden, ja. Jetzt sind wir auf Big Shell angekommen, nur noch mal kurz zur Info. Das hier ist eine Ölplattform, die quasi die Verschmutzung des Wassers durch den zerstörten Tanker in der Vorgeschichte quasi beseitigen soll. Und diese Ölplattform wurde übernommen von Terroristen und die haben ihren Präsidenten entführt. Ist das nicht schön? Kennen wir das nicht irgendwo her? Vielleicht. Man weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall, wir steuern jetzt hier Raiden. Also ich glaube, der war auch relativ umstritten, so wie ich es mal nenne. Also auch in der Metal Gear Solid Fangemeinde. Ich bin da alles andere als top informiert über die Reihe. Ich mag Metal Gear Solid. Ich finde die Reihe auch richtig gut. Aber außerhalb des Spiels habe ich mich noch nicht mit der Reihe beschäftigt. Aber ich glaube, Raiden ist so ein Charakter, der passt da einfach nicht rein. Vor allem nicht als Hauptcharakter. Wenn man Solid Snake gewohnt ist, ne? Du kannst ihm die Eier abschneiden, den Bart abrasieren und der ist immer noch männlicher als dieser komische Raiden-Verschnitt hier. Mal schau ich das mal bitte an, ne? Wenn ich jetzt hier einfach mal weggucke. Da hier diesen Schweif, den ich da hinten hab. Das ist doch schrecklich, ist das. Entschuldigung, aber geht ja gar nicht. Ja gut, aber das war's jetzt. Ich wollte ja eigentlich nur eine Testaufnahme machen, sie ist doch 1,5 Stunden geworden, woraus bestimmt 45 Minuten aus Sequenz bestanden. Aber mein Gott, ist halt Metal Gear, ne? Was erwartet man? Es gibt Leute, denen gefällt sowas. Mir gefällt auf jeden Fall sowas. Und es gibt andere Leuten, denen ist das zu langweilig, obwohl halt wirklich die Story
wirklich sehr gut ist. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass viele Dialoge einfach relativ sinnlos sind. Also, gerade jetzt, wenn ich schon mal so weit spoilern darf. Also, ich sag noch nichts, was passieren wird. Aber ich sag mal, die Rose, die hätte nicht sein gemusst. Nee. Dann würde ich nur beim Colonel speichern und mit dem Bier trinken oder so. Gut, okay. Dann war's jetzt für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und beim nächsten Mal geht's dann weiter mit Raiden. Und ich sage auch schon mal so viel. Die Story auf dem Tanker war ja noch relativ normal, sag ich mal, easy zu verstehen. Aber hier, ne, es wird der Shit werden. Ich sage es euch. Ihr werdet wahrscheinlich so verwirrt sein. Und es gibt so viele Interpretationsmöglichkeiten, wie die Geschichte zu bewerten ist. Ich freue mich da einfach schon drauf. Also, ne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.